ஓகே லைவ் வந்தாச்சு. Emily. Sam, this is Die Hardman. You were out like a log. Must have been See how... With that term... இதெல்லாம் பார்த்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நேற்று. வேறு மியூசிக் பிளேயர் ஐயோ வேணாம். இதெல்லாம் நேற்றே பார்த்தாச்சு. Hartman here, researcher devoted to uncovering the secrets of the beaches and the Death Stranding, as well as those of dooms and repatriates. Right. The shower in your room was designed with chiral decontamination in mind. Chiral matter can adversely affect hormone secretion and nervous function. There's a correlation between exposure and the development of phobias, as well as, in extreme cases, violent and suicidal impulses. Chiralian contamination has even been postulated as a trigger for the onset of dooms. I should add that these showers have another function: the collection of blood, hair, fluids, and other natural waste products. They provide a non-invasive means to monitor your exposure to chiralium and your overall health, and I freely admit a chance to study the unique properties of your physiology, you being a repatriate and all. Right. Hey, I'm... But, see... Right. எடுத்து ஜூஸ் குடிச்சிடலாமா? ஸ்டாமினா கிரீஸ்ட். ரைட். போலாம்டா. ஒன்லி பிரைவேட் ரூம். நேற்றே பார்த்துட்டேன் இதெல்லாம். போன லைவ் எண்டிங்கில் இதெல்லாம் வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம அடுத்து போகலாம். இங்கே இருந்தால் ஆரம்பிக்கணும் நியாயப்படி. கொஞ்சம் இதாகிடுச்சு.
RYZEN. Center North City. Sam, this is Die Hardman. Your current objective is to extend the chiral network from here to Port Knot City. But don't think you can make a beeline straight for it. Signal won't carry that far. To cover the distance, we need to utilize knots. Think of it like tying ropes together to make a longer rope. The first of these knots is a Bridges Way station. Go ahead and take a look at the order. Deliver whatever they need and connect the Cupid. Right. Take orders for Sam. Sam, order summaries may contain information critical to your success. Make sure to review them before getting underway. Accept. Sam, we've supplied you with some rope and a ladder for this run. They should help with the steeper inclines, and the ladder will also make a halfway decent bridge if you need to cross a river. Right now, I figure you're thinking... ஏதோ பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக இதாயிருமா எஃப் ஆட்டோ அரேஞ்ச் யுவர் கரண்ட் லோட் வில் பி ஆக்டிவைஸ் அலோவிங் பாடுறா இதான் லோடு ஃபேட் அவுட் Order assigned. Beginning scan. Have a pleasant journey. Sam, triple checked your loadout, I take it? பண்ணிட்டேன்டா ஆங்கரு லேடர் then யூரினட் ஆஹா Have a pleasant journey. Sam, you see that sign someone left over there? You can leave some of your own if you'd like. Messages, warnings, words of encouragement, whatever comes to mind. அங்கே போகணும் ஸ்டாமினா டெப்ளீட் ஆகுது என்ன டெப்ளீட் ஆகிடுது ஹெல்த்தா Sam, even the best porters have been known to lose their cargo. But you're better than that. You've got what it takes to finish what they started. If you come across any abandoned shipments, consider taking them to their intended destination. It's easier than you might think. See, all our packages are Capital tagged North with City. Bridges IDs for easy tracking. கேப்டன் ஆர் சிட்டி தான் போகணும் And your OJ's ID is put through the scanner, which might detect set IDs. Which is a roundabout way of saying, but that thing on your shoulder can help you locate mislaid shipments. ரைட்டு இது எல்லாத்தையும் கேப்டன் ஆர் சிட்டிக்கு தான் கூப்பிட்டு போகணுமா Remember, Sam, every parcel is a promise made to a person, and they're counting on you to deliver. இதெல்லாம் கீழே விழுந்துதான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஆமாம் ஜம்ப் அடிச்சிடும் எதுக்கு வம்பு நம்ம தான் ஒரே ஜம்ப் தான் லேடர் போகிறது வேலையே கிடையாது நடந்து போகண்டா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு
இது என்னதுடா? Thanks for the help. Today's a good day. ஓஹோ. Good work, Sam. I see you brought in some lost cargo. Feel free to submit it here for processing. If you come across any more while out on a run and don't think you can carry it to its destination, you can always put it in storage. Okay. It'll be safe and secure until another porter comes along to finish the job. Even if it has to pass through a dozen more hands before it arrives, you can rest easy knowing you did your part. Logo can be at other players. இல்ல நானே பண்ணிடுறேன். இதை எடுக்கணும். எப்படி எடுக்கிறது? எடுக்க முடியல. எல்லாமே கேப்டனால் சிட்டி தான். அது என்னது? அட்டேக் அப்போ எக்ஸல். சின்ன சின்ன கார்களெலாம் தூக்கிட்டு போகலாம். எக்ஸல்லாம் நான் எங்கிட்டு போவேன்? Sam, if you come up against a sheer cliff or a steep slope, don't forget about the ladder we issued you. சரிடா Be sure to தெரியும்டா. try it out. I'd be interested to see what uses a seasoned pro like you might find for it. அது பார்த்துக்கிறேன். 39 இப்போதைக்கு. பார்க்கலாம். பொறுமை. மழை. Sam, remember that prolonged exposure to timefall damages cargo containers. Don't stay out in the rain any longer than you have to. ஏறு. ஏறிடுவானா? கீழே விழுந்துடாதடா ராஜா. அப்பா ஏறிட்டேன். எங்கே போகணும்? நான் 500 மீட்டர் தான், போயிடலாம். கமான். இதெல்லாம் லைக் போட்டு வராது. ஹாய் ப்ரோ. ஹலோ ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஏறுடா. என்னது? கைரல் நெட்வொர்க் டிஸ்கனெக்டடா. Too close. இங்க எப்படியாவது போகணும். வாட்ஸ்அப் பிளான் ப்ரோ. இன்னைக்கு இந்த லைவ் ஒன்று ஓடும் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் நைட் நம்ம ஜிடிஏ விளாண்டா நம்ம லைவ் எதுவும் லைவ் போடலாம் ப்ரோ.
ஜிடிஎஃப் ஓ இன்னைக்கா ப்ரோ கைரோ பேரோ வேணா பண்ணலாம் ப்ரோ கைரோ போய்க்கோவா அது பண்ணலாம் நம்ம நிறைய இது பண்ணியாச்சு ஃப்ராங்க்லின் மிஷின் இருக்கு அதுவும் முடிச்சிடலாம் ரைட்டு ஓகே ப்ரோ இதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சா கூட பரவாயில்ல ரொம்ப பிபி மாஸ்டர் ஸ்டில் ஜிடிஏ 5 ஃப்ரம் மார்னிங் என்ன பண்ணுறான் அவன் நம்ம கிட்ட மட்டும் தூக்கம் வருது அது இதுங்கிறான் முடிஞ்சு கார்கோ லிமிட் ரீச்சுடா எதையாச்சும் இறக்கி வச்சே ஒன்று ஆட்டோ சைன் பண்ணாலும் இறக்கி வச்சா முடிஞ்சிடும் கண்டெய்னர் டேமேஜ் ஆயிருக்கு ஆஃப்லோட் கடா இறக்கி வச்சேன்டா கார்கோ அண்ட் பங்கர் சப்ளைஸ் ஓகே ஓஹோ ஓகே 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 அதே காலேருந்து முடிச்சிட்டு இருக்கானா I will be back in few minutes bro okay oh the வேற carry by hand போறன்னு பார்த்தா அப்படியா upload வேறு வழி இல்லை அது யாருக்கே வச்சுட்டு போய் ஆகணும் ஓவர் வெயிட் இங்கே ஒன்று இருக்கு கார்கோ மட்டும் எடுத்துட்டேன்னா அவ்வளோதான் ஓடு 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 எவ்வளோ தூரம்டா நான் போகணும் போக முடியுமா முடியாது ஏய் பார்த்து பேலன்ஸ் இதுக்கு நம்ம நிறைய இது வாங்கணும்
Beginning scan. அப்பா Scanning bridges ID. வந்துட்டடா. Verifying ID. இதுக்காக எத்தனை கார்கோ கொண்டு வருது? Thank you. Delivery request cargo. Confirm. Appa. Delivering cargo. Thank you. We've all been feeling the loss of Central Knot City. No one seemed to know what it meant for the organization, or the UCA, or us. The oxytocin will take the edge off, and that'll be a big help. Won't be long before we're back on track. Let me have a look. This is great. Thank you again. Yeah, everything looks to be in good order. And soon our way station will be too, I hope. Yes. You're with the second team, right? Where are the others? Dead. Caught in the void out. No way. That one blast got them all? And what, they just sent you out on your own? I mean, if it was just a delivery, that'd be one thing. Porters come through from time to time, but the second team was meant to bring the Cupid. They were going to connect us up. 3 years we've been waiting for help. 3 years. கொண்டு வந்துட்டேன் கவலைப்படாதடா. Shit. ஏன் ஒருத்தனா இருந்தா? Tell me you brought more than the oxy at least. I've got the Cupid. You... Really? So it's true. They finally got it working. Well, then you just might be the answer to my prayers. So what are you waiting for? You put us on the goddamn grid. பறக்குறான். அப்பா ஒன்று கனெக்ட் பண்ணியாச்சுடா. Connection to Capital Knot City confirmed. It's really happening. Just like Amelie promised. We can finally do what we came here to do. Hey, you're headed west, right? Gonna be a lot of people happy to see you. Guess you'll keep on till you hit the coast, huh? Which means you'll get to see Amelie in person. Oh, that's something. That is really something. Me, I've never met her. Only seen her holo messages back when I was with the first expedition. Well, anyway, you best be careful on the road. There's some bad people out there. More than good, some say. But I don't need to tell you that. Thank you, Sam. By bringing that way station into the Cairo network, you've put it in direct contact with those of us back here in Capital Knot City. Right. What's next? West of the way station are a couple of structures our previous expedition put in place. And beyond them is your next destination. Port Knot City. It's on the shore of a crater lake that formed after the first void out. Your objective is to link up but to do that, you'll need to utilize our facilities as additional waypoints. They'll be essential for establishing a stable connection. Given the distance we need to cover, we're looking at using a distribution center and a power station, as to which you should head for first. Start with the distro center. We've got some cargo that needs delivering anyway. ப்ரோ நான் GTA 5 ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு கேட்டேன். சாரி ப்ரோ, நான் இது லைவில் பிஸியாக இருந்துட்டேன். Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Your hard work's paying off, Sam. Very sorry, bro. Thanks to the increase in network capacity, HQ is now in a position to provide you with additional materials and support. Should prove useful. Fabric equipment. Sam, you can use that PCC to build a post box.
Common orders, order for Sam. இங்கே பின்னாடி ஒரு ஆர்டர் இருக்குது, இது முடிச்சுட்டு முடிப்போம். இது கொடுத்துட்டு வந்துடலாமா? கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போஸ்ட் பாக்ஸ். திரும்பி அங்கே வரைக்கும் போகணும். இதையே எடுப்போம். Accept orders. To build a post box, you'll need to use a PCC. ஆத்தி தூக்கிட்டு போயிடுவோமா? இல்லை மேலே மேலே அடிக்கிட்டு இருக்குது. Assuming you've got your PCC in order, head to the site I designated and build that post box, would you? You should have no trouble finding it. வேணா சொல்லிட்டா ப்ரோ எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு, சும்மா ஒரு இது மட்டும் காட்டா எப்படின்னு. ஓகேடா சொல்கிறேன் இப்போ. ப்ரோ பிசி பில்டுக்கு எவ்வளோ ஆச்சு? 1.2 lakhs. Weapons restrictions lifted. அங்கே போகணும். ஸ்டேஷன் சென்ட்ரல் சிட்டி. ஓகே போகும்போது தூக்கிட்டு போயிடலாம். ஓகே ப்ரோ. எதுக்கு ப்ரோ ஓகே சொன்னீங்க எனக்கு புரியல. 2 கேள்வி கேட்டேன். எதுக்கு இது ப்ரோ லைவ்ல சொல்லுங்க. ஓகே ஒரு நிமிஷம். கூகுள் போய் ப்ரோ ஸ்கிட்ரோ ரீலோடுன்னு ஒரு இது இருக்கும், சைட் இருக்கும். உள்ளே போயிட்டீங்கன்னா இதுக்குள்ளே போயிட்டு ஜிடிஏன்னு சர்ச் பண்ணுங்கள். GTA 5 சர்ச் பண்ணிவிட்டு இது வந்து மாடு, அது இல்லை நேட்டிவ் ட்ரைனர் GTA இங்கே ரொம்ப நாள் ஆச்சு இதெல்லாம் வந்து. இது மாடு ப்ரோ காணோம். ஒரே நிமிஷம் சர்ச் பண்ணுறேன். GTA ட்ரிலஜி தான் வருது. இதில் தான் ப்ரோ வரும் GTA 5 மணி இதுதான் நினைக்கிறேன். இதுக்குள்ளே போயிட்டு ரெக்கவர்மெண்ட்ஸ் பார்த்துங்க. ரெக்கவர்மெண்ட்ஸு டொரண்ட் இருந்தால் டொரண்ட் லிங்க் டவுன்லோட் பண்ணி டொரண்ட்டில் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணி டொரண்ட்டில் நீங்கள் ஃபைல் லொக்கேஷன்லாம் போட்டு இது பண்ணிக்கலாம். ஓகே ப்ரோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கீழே டொரண்ட் லிங்க் இருக்கும், இந்த பாருங்கள் டொரண்ட் லிங்க் இருக்குது. டொரண்ட் லிங்க் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா நேராக டொரண்ட் ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகிரும். டவுன்லோட் ஆச்சுன்னா டொரண்ட்டில் நீங்கள் அது இது பண்ணி அந்த ப்ராசஸ் ஈஸி தான். யூடியூப்பில் நிறையா லிங்க் இருக்கும் ரீசெண்ட் வந்து இதுக்கு, அதை வேணால் பார்த்துக்குங்க. யூடியூப்பில் போட்டிங்கன்னா நிறைய இருந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஜிடியோட கிராக் நிறையா இருக்குது. ஸோ உனக்கு அப்டேட்டாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. இன்னும் அங்கே போகணும். ஓ ஓ ஓ ஓப்போ வந்துட்டான். கிராஸ் பண்ணிடுவானா? வாய்ப்பில்லை. எதுக்கு நான் இதை வச்சேன்? டைம் ஃபால். நேரம் ஓட வேண்டியதுதான்.
you've arrived at the designated site. Good. When you're ready to proceed. Okay. அட போடா நாய் உன டைம் ஃபால்ல மாட்டிக்கிட்டேன்டா வைத்திகா. Good work, Sam. That's a fine looking post box. If you access it like delivery lost cargo. எல்லா கார்கோவும் லாஸ்ட் கார்கோ தானா? predicted 24 lakhs 60 if returned. இப்போ நேரா போய் கொடுத்துருவோம். டைம் ஃபால்ல எல்லா காரமும் இதாயிருமே, அதான் பிரச்சனை. ஓ ஓ ஓ ஓ பழசாயி தொலைஞ்சு டைம் ஃபால். அப்போ அதையும் பார்த்தாகணும். காருக்கு ஒரு அளவுக்கு மேலே டேமேஜ் ஆச்சுன்னா எடுத்துக்க மாட்டானுங்க. 1 கிலோமீட்டர் போயிடுச்சு டைம் ஃபால். எப்படி போகணும்? ஃபுல்லாக வழி இருக்கா எங்கிட்டு? அப்புறம் அப்படி ஏரியா போயிடலாம். லேடர் இருக்கனால தான் வந்துட்டு இருக்கறேன் நான். Hello! Over here! Anyone? Over here! Hey! Hello! Oh. எப்படி பிடிக்கிறது தண்ணி? ஓ ஏறுது. தண்ணி நின்று ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏறுதா? அவ்வளோதான். ஓகே. சிகப்பு ஒளியில் அடிக்குது. சரி இல்லையே. பிடி எங்க இருக்கு போல இருக்கு. தானே கார்கோ தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கிறோம். ஓஹோ எனிமி டெரிட்டோரியா? அது சரி. இரு இரு இது எப்படி முடிக்கணும் எனக்கு தெரியும். இல்லை அவன் போயிட்டு
someone has eyes on you. Get to your destination ASAP if you don't want to get caught. Sam, don't get too close to mule territory unless you have to. Focus on your deliveries for now. போவேண்டா. போவேனா இப்போ சுற்றிட்டு தான் போடுமா? இவனுங்கிட்ட வண்டி இருக்கும், அடிச்சு தூக்கிட்டு நம்ம பாட்டு போய்க்கலாம். வண்டிக்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். இல்லைனா நான் இதுக்கு இவனோட சகவாசி வச்சுக்கிறேன். வண்டி எடுத்தோன்னா செம்ம லக்கு எனக்கு. அழகாக போய்க்கலாம். கார்கோ உனக்கு இறக்கி வச்சுட்டு வரேன்டா. இப்போ ஆஃப்டர் ஆல் கொடுக்கறது எப்படியோ இறக்கி வைக்கலாமே. ஏய் உக்காரா. அடடா எப்படியோ இறக்கி வைக்கலாம். எப்படின்னு தெரியல. கேன்சல். ஏதோ ஒரு பட்டன் இருக்குமே அதுக்கு. நம்ம அடிக்கிறோம். ஐயோ அடே மியூல்ஸ் காட்டி கொடுத்துட்டமேடா. இவனுக்கு சப்ளைலாம் தூக்கினா செம்ம லாபம். இவனுக்கிட்ட கார் இருக்கான்னு தெரியலையே. இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இப்போதைக்கு உனக்கு. ஐயோ ஆஹா போறதுறானுங்க. ஓடு 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 ஓடு. என்னடா ஆச்சு? டைம் ஃபால்னால ஏதாவது வரானுங்களா? அடாடாடாடா பிடிஸ். பாட்டுக்கு ஓரமாக போயிடலாம். அப்படியே இப்படி வரது வேஸ்ட்டு. பிடிலாம் வேறு இருக்குது, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே. நாட் சிட்டின்னு 700 மீட்டரா? சீக்கிரம் போகணும்பா. அப்போ கண்ணுக்கு தெரியுது ஏதோ.
மியூல் ஸ்டேட் இருந்து வெளியே வந்துட்டேன். டைம் ஃபாலில் மட்டும் மாட்டாமல் இருக்கும். ஏதாவது வீட்டு கிட்ட மாட்டாமல் வந்துட்டேன். பிடி ஏதாவது பக்கத்தில் இருக்கு. அருமைடா. Too far from cargo-வா? என்ன கார்கோ? எல்லா கார்கவும் டைம் ஃபாலில் வேஸ்ட்டாக போகுது. உக்காரா. போச்சு 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 போச்சு. இது பண்ணலாமா? ஆஹா போச்சு. டேமேஜ். எப்படா? போயிருங்க போல இருக்கு. ஆமாவா? ஓடி 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 ஓடி. ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಸರಿ எவ்வளோ தூரம்டா? 300 மீட்டரா?
காலி. என்னாச்சு? Something wrong, Sam? I don't know. Kid doesn't look so hot. Nothing to worry about. Its functions are temporarily suspended, but they can be restored. I can perform the necessary maintenance at a distribution center. Hurry though. நானா மேன் போக மாட்டேங்கிறே. ஐயோ bike. When the strain on your BB exceeds sustainable levels, it triggers the production of harmful compounds, and the body, in essence, begins to attack itself. It's called autotoxemia. If your BB's not performing to spec, drop by your private room and see if the incubator helps. கார்கோ எல்லாம் வேஸ்டா போச்சு பார், எல்லா கார்கோ வீணா போச்சு. இப்படி போய் கொடுத்தா பயந்துருச்சு போல ரொம்ப. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons remain locked until departure. Cargo verified. Thank you. Decontaminating suit. Rest is advised. கண்டிப்பாடா. கொஞ்சம் அடி வாங்கியிருக்கும், கொல்லப்பாதீங்க. Way station folks told me all about you. Sam Bridges, with the second expedition, right? The guy expanding the chiral network on his lonesome when he's not out making deliveries. So what'd you bring us? Let's see it. Talk about above and beyond. Thanks. Must have had to pass through BT territory to get here too, didn't you? Yeah, Maya. They weren't joking when they said you were a legend. Okay. Do you mind connecting it? எத்தனை தடவை பார்க்குறது ஒரே கட்சினா? நைஸு. Sam, as always, thanks for bringing more folks into the UCA. No problem, bro. Looks like we're on the chiral network. And with those materials you brought for our chiral printer, we can produce supplies for you here as needed. Think of it as our way of returning the favor. Hey, thank you. Now head west and keep on doing what you do. Good. The distro center is on the network. Sam, do me a favor. Take your BB to a private room and connect it to the incubator. Good work. நான் போயிட்டு லாஸ்ட் கார் கூட தூக்கி டெலிவரி பண்ணிடுறேன். கன்ஃபார்ம். அப்பா இல்லை எப்படா கொடுப்போனா ஆயிடுச்சு. Cargo has been entrusted to another player.
People think of you as a porter who can rely upon basic orders. You have reached grade 10. Oh. Okay, okay. Private room, rest in. Your work is greatly appreciated. Dead man, you there? Little help? Okay, Sam. Remove the pod and connect it to that incubator. It's in. Good. A temporary excessive stress. Easily addressed if we return it to its mother's womb. Mother? Located in the capital Knot City ICU. Brain dead, of course. You mean still mother? Correct. A steel mother's womb facilitates a connection between the world of the dead and the BB. And you, in turn, connect yourself to a BB, granting you the ability to sense BTs. These pods were designed to simulate the conditions inside a still mother's womb. BBs need to believe they're in one at all times to function properly. However, we can only maintain this deception for so long, which is why we must periodically update the environmental data by synchronizing it with a still mother via the chiral network. There. The update is in progress. Right now, the pod is synchronizing with the Steel Mother in Capital Knot City and reconfiguring its settings based on the latest data. Returning your BB to the womb in this manner will temporarily reduce its stress levels. That being where it technically belongs, of course. Kid looks happy. I'll try adjusting the oxytocin dosage. Autotoxemia should set in much slower from now on. You should remember that BBs are just equipment. Try not to get attached. Each one has been physically removed from its steel mother's womb. A process that renders them unpredictable and prone to failure. No BB on record has remained in service for over a year. It may need to be retired before this expedition is over. And then? You saying there's no way to keep my BB alive? You must understand, there is still a great deal we don't know about BBs. As we expand the chiral network and recover more past data, perhaps we'll find our answers. Oh, right. You asked me to look into why the BTs might be reacting to your blood. I spoke with Hartman. We should have your results soon. Anyway, get some rest. You and your BB are both exhausted. Good night, Sam. Connected. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Sam? Can you see me? How are things over there?
Still not under guard. Still not chained up. Still can't leave. But if you can keep making connections, if you can get to me, we can go back east, back home. Thank you. I mean that. It's bad. There are fewer and fewer people in the cities these days. No one's having children anymore. But humans aren't made for living alone. They're supposed to come together, to help one another. And if we as a people can't do that, if we can't reconnect, then, well, it's like Bridget said, extinction. Come on. Rebuilding America isn't gonna get rid of the BTs. As long as they're still around, there's no escaping it. But at least we'll have hope. I'll be waiting, Sam. Right. Wait பண்ணு. Waiting for you. Come and find me. Hello, Sam. This is Hartman. Since you're awake, it might behoove you to freshen up. To that end, why not take a shower? It's good for the body and soul, and also my research as it happened. Sam, this is Harper. Deadman relayed your request to me, and I oversee VT research. I'll be taking a sample of your shower water in order to study the effects your bodily fluids might have on a BT. Study other people with dooms? Everyone in Bridges, myself and Mana. Results thus far are inconclusive. But you possess other singular qualities, being a repatriate as well. I must confess to a measure of optimism. Processing fluids. Waste products. Dryelling. Dispensing. There. Take the sample with you. Should the opportunity arise, try using it on a BT. I'm curious to see how they react. Who knows? It may even prove beneficial to you. There was an old research paper detailing the effects of bodily fluids from individuals like us on BTs. It is only by recovering these materials that we can unearth the knowledge of the past. Not just the Death Stranding, but also the mystery of your body's unique properties and even our doom's affliction. There may well be hope for humanity. Sam, I have no interest in rebuilding America. I want to recover the past. Oh, it's almost time. After you make your connections and nothing happens, then what? I said, then what? போயிட்டான். Sam, sorry to bother you while you're taking a break, but I figured you'd want to hear this. Hell, maybe it'll help you rest easier. We received a number of messages addressed to you. I've not taken a look myself, but I gather they're mostly from your clients. You should see if they contain any useful information. Mail can be accessed via your cufflinks, as well as the terminal in your private room. There's something else I'd like to share with you. Nada. With the chiral network, we now have the power to reclaim our past. Data once thought lost forever from every corner of America can be pieced back together from fragmented records. Our archives are still open, but
as we expand the network and integrate more way stations and cities, we'll be able to recover more and more information, such as the previous expedition's logs and reports. Everything they sent back was lost when Central not... Now, we've managed to restore some already, in fact. You can access them from a private room terminal or your cufflinks by selecting Archives. Might make for interesting reading. ஓகே, எல்லாத்தையும் முடிச்சாச்சு. இன்டர்வியூஸா இதெல்லாம் வேணாம். Sam, there's something I forgot to tell you. It's about managing your BB stress levels. Okay. And there are a few things you can do. Such as? Such as take a moment to cradle the pod, gently rock it, that out of curiosity. Something. When I hook up my BB, I see things. What kind of things? Like a face, someone I don't know, calling to me. There's this room, too, with other people talking, but I can't make out the words. Lead-through effect. Didn't I warn you about this? You're mistaking the BB's memories for your own. They're false flashbacks, nothing more. Let me explain. A BB is harvested from its steel mother at around 28 weeks and placed in a pod. To be clear, this is before it's even born. The procedure halts its development. But even at 28 weeks, its sensory systems have matured enough to process external stimuli. It is more than capable of encoding this information into memories, which can bleed into yours via your connection. So who's the man I saw? Someone from the medical team, maybe? Or a BB technician? Does it matter? The BB has been in circulation for a while now. It's been handled by a lot of people. How should I know which one made an impression? 'Cause you're the expert. No one's an expert, Sam. BBs were developed decades ago in secret. They're your quintessential black boxes. We may use them, but we don't truly understand them. Believe me, I've been trying to learn more, but almost all of the old records are gone. If I find anything out, I'll tell you, all right? Dead man's honor. ரொம்ப ஆட்டிட்டணும். Sam, check the delivery terminal and review the list of orders. ரொம்ப ஆட்டிட்ட போல இருக்குது குழந்தைய. While you're resting, I ran some network Hyperion monitoring and holographic systems are nominal.
Unfortunately, our printer is off. I know. After all the trouble you went through to bring us those materials. This one's on us. சரி இப்ப என்ன We ordered பண்ணோம்? a part a while back, but it never arrived. The printer needs it to communicate with the chiral network. Right. Mules must have snatched it, caught that porter en route or something. If I'm right, they'll have taken it to their drop site, which is smack dab in the middle of their territory. Don't suppose you'd be up for stealing us our property back? Can't think of anyone more qualified than you. போய் திருணுமா? அது சரிடா. அங்கிட்டு போயிட்டு ஒன்றும் இங்கிட்டு என்னது கலெக்ட் கைரல் கிறிஸ்டல்ஸ். ஓகே கிறிஸ்டல்ஸ் கைரல் கனெக்ட் பண்ணுமா? இது ஈஸியாச்சே. Mama's added a watchtower schematic to your PCC. If you don't have it on you, consider fabricating one. Never know when you'll need to recon an area. Head out. That thing you're holding is a crystal collector. As the name suggests, it provides secure storage for any crystals you gather. Right. Allow me to describe your quarry. Chiral crystals appear gold to the naked eye and are frequently found in formations resembling human handprints. Surrounding rocks and debris tend to float a few feet above the ground. And they are most commonly found in areas with high precipitation. Got all that? Rain, floating rocks, golden handprints. That's your trifecta. Look for these three things and you'll find the crystals. If you've been especially observant, then perhaps you already know where to look. Order assigned. Beginning scan. Have a pleasant journey. அங்கிட்டு போகணும், இங்கிட்டு ஒன்று போகணும். பைக் இருக்கு, எடுத்துட்டு போகலாம். Weapons restrictions lifted. ஏன்டா? Sam? Seems like that bike's auto-charging unit is busted. If you want to take it for a spin, you'll need to use a generator to give it some juice. அடடா. கைரல் நெட்வொர்க் கவரேஜ். இது போஸ்ட் பாக்ஸ். Sam, chiral crystals are pretty small and can be difficult to spot with the naked eye. I'd advise you to use your Ultradeck to point you in the right direction. If you want to survey a wider area, though, you might consider building a watchtower and relying on its sensors. எனக்கு தெரியும்டா. பிடி டேட் எடுக்க போறேன். இல்ல 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 வெளிய வந்து இந்த வம்புக்கே நான் போகல. ஓகே டாடா. இல்ல வம்புக்கே வரல. ஆல் அவுட். டாடா. லேடர் இருக்கா? லேடர் இல்லை. லேடர் செஞ்சு வச்சு போ. லேடர் ரொம்ப யூஸ் ஆகும் இதில் அநியாயத்துக்கு. Beginning scan. Scan the bridge.
process is pretty simple, though. Access the delivery terminal to drop off any chiral crystals you're carrying. அப்படியே இது விட்டு வந்துரும். Fabricate equipment. Okay. ஏடா fabricate. Unable to fabricate chiral. Oh. Okay. பிரிண்டர் எடுத்துட்டு வரணும் போல இருக்கு. ஆஹா ஓகே ஓகே ஓகே. பிரிண்டர் எடுத்தா தான் நம்ம வந்து இது பண்ண முடியும், பிரிண்ட் பண்ண முடியும். லேடர் லொட்டில் சொல்லலாம். அது சரி. மெட்டல்ஸ் அண்ட் டிசைன். ஓகே. இப்போதைக்கு தேவையில்லை. The process is pretty simple, though. Access the delivery terminal to drop off any chiral crystals you're carrying. இருக்கடா வைக்க முடியலடா என்னால. Call it a rule or a habit, but most mules almost always bring stolen shipments home with them. Find the post box, steal back the cargo. Simple as that. But be careful. These guys are armed. If this goes sideways, be ready to fight. Right. அவனுங்கிட்ட கார் இருந்த எடுத்து பிடிக்கிட்டு முடியாந்துட வேண்டியதான். அதுதான் பண்ணலான்னு இருக்கிறேன். சுத்தம் அப்படி வர முடியாது. Post box. மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். Drop sites are rarely deserted, so remaining undetected is key. Keep a low profile and move slowly to minimize noise. ஸ்டெல்த் அட்டாக்லாம் இருக்கா அதுல? முடிச்சு போடலாம் பின்னாடியே போயிட்டு. Right. Ba.
ஆஹா இதெல்லாம் தேவையில்லையோ அதை மட்டும் தூக்கி போட்டுடலாமே. லாஸ்ட் கார்கோவா? அப்லோட் மெட்டீரியல்ஸ் 200. இது அப்புறம் வந்து எடுத்துக்கிறேன். அப்லோட் மற்றதெல்லாம் கன்ஃபார்ம். இவனுக்கிட்ட வண்டியிலே இல்லையா? இது சூப்பராக இருக்கும். Okay, Sam. Grab the cargo and get the hell out of there. Been busy? Seems all the mules in your vicinity have been incapacitated. Nice. பொறுமை. Number of net level, PB stress level, your stamina, footwear durability, current weight, also number of lives. Oh, brother, kilo uludra. Full kilo irukku உங்களுக்கு. போயிடுமா? சர்க்கிட்டே தான் போயிட்டு இருக்கோம். Mules. Damn addicts chasing a cargo high. Shame we gotta deal with their bullshit at all. Back in the day, AI did everything. Deliveries were handled by unmanned vehicles and drones. All you had to do was sit back and let them work. It was revolutionary. Damn near singularity. No reason for it not to take off. But it did. People didn't like it when we took the human element out of the service industry. So, after some consideration, we put it back in. Made jobs no one really needed and gave them to folks who couldn't live without them. And from there, it snowballed. Now we got cults of cargo chasing crazies who get off on hijacking shipments. Jackal's always on the lookout for the next quarter. Make sure you're not... அங்கதான் போய் எடுக்கணுமாடா உங்களுக்கு? கைரல் பிரிண்டரை கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு போய் தூக்கிட்டு வரலாம் அவனுக்கு சொல்கிற இடத்துக்கு போயிட்டு. ஃபுட்வேரை மாற்றணும். டியூரபிலிட்டி குறைஞ்சிட்டு இருக்கு. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Back, are you? You're trying to put the rest of us to shame. Right.
Seems your connection level is increasing. As your connection level increases, larger quantities of resources will be made available to you at our facilities. Just got macho. See? Good work. Time to get that chiral printer in working order. Sorry I pushed you through so much trouble, but trust me, it'll be... நல்ல வேலை செய்யணும் இல்லைன்னா Unit doesn't have a scratch on it. Never doubted you'd come through for us. பூ மாதிரி தூக்கிட்டு இருந்தேன். Sam, how are your shoes holding? Not too well, I imagine. Conditions being what they are out there. Nothing ruins your day like shoes falling apart while you're on the job. Carry on like that and it's only a matter of time before you injure yourself. I've arranged for boots to be added to your supplies. Bridges standard issue, so they ought to fit you fine. You should always carry an extra pair. But if you forget or run into trouble, you can fabricate another via a terminal at one of our many facilities. See you around. Congratulations, Sam. I understand you now have access to a chiral printer. An extraordinarily useful device that can only function because of the manner in which our network utilizes the beach, enabling us to transfer massive volumes of data instantaneously. Since under normal circumstances, such transfers would take hours, if not days, some have speculated that the chiral network might, in essence, be a time machine. That it is transmitting data into the past. Suffice it to say, we have yet to fully grasp the fundamental nature of the network and the beach which we have come to rely on. One might liken our relationship with it to that of primitive man's with fire. Is it useful? Quite. Is it dangerous? Undeniably so. Nevertheless, we have decided that the reward outweighs the risk. Furthermore, as the BTs are linked to the beach, it stands to reason that further study and experimentation could be of considerable benefit. The same can be said regarding you, of course. Rest assured, I will keep you apprised of what I learn. You have my word. Good work. Okay, மிச்ச கதல எதுக்கு? Fabricate equipment. Ladder ஒன்னு. PCs எல்லாம் யாருக்கு வேணும்? Ladder கொஞ்சம் இன்னொன்னு எடுத்துக்கலாம். அடுத்து என்னடா எடுக்கணும்? கைரடா நான் வரேன். Beginning scan. Have a pleasant journey. Still got work to do, Sam. Let's not keep people waiting. வரேன்டா. பைக் நிக்குது. பைக் கொடுத்தலாம் பாடி ஜாலியா போயிட்டு இருப்பேன். கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. Weapons restrictions lifted. BT டெரிட்டோரிக்குள்ள இருக்கிறது மட்டும் தான் வேணுமாடா உங்களுக்கு? சும்மா இருக்கிறதெல்லாம் வேணாமாடா? அநியாயம் பண்றானுங்க. வந்துட்டமா? என்ன காணோம்? வாட்?
நல்ல வேற நேரத்தில் பிடிச்சேன். Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain hot until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Yeah, பாத்துற. Climb material. என்ன பண்ணோம்? இது மிஷின் இல்லை. ஷூஸ் மாற்றணுமோ? என்னடா பண்ணணும்? இதை சொல்லுடா. ஓகே, Private locker can be used to store cargo. X grenade. இது வேணுமா எனக்கு? பிரைவேட் ரூமில் ரெஸ்ட் எடுப்போம். Sam. இதுல என்ன பண்ணணும்? Bring Port Knot City to chiral network. Alright. Recycle. Oh, recycle பண்ணுமா? ரீசைக்கிள் பண்றது போல அவனுக்கு எடுத்துட்டு இருக்கறேன். அது சரி. Got some chiral crystals for us? These crystals only form in places with elevated chiralium levels, which makes me wonder if expanding the network had something to do with it. Not a bad haul. Plenty enough for research. We'll take good care of them.
ரிப்பேர் ஸ்ப்ரே அப்பாடா வந்துச்சு. bridge. Excess chiral crystals can be deposited at any facility. They'll be added to the store. These local stores include materials that you can draw upon to... Skilled handler. You have achieved delivery volume. Oh, before... That's container repairs. Good for dealing with timefall degradation and all that. Useful stuff if you and your cargo have been through the ringer. We've added it to your supplies list, so it's readily available if and when you need it. Hey. What are we doing? Easy. There is a correlation between elevated corellium levels and increased crystal formation. This may well be the result of the network's expansion. You needn't worry though. Local chiral density is still within an acceptable range. If you find any more, be sure to collect it. You'll be well rewarded. If you come into more chiral crystals, you can submit them at one of our facilities. And you can deposit other resources too, along with any items you don't need. Everything has its value. What we don't use as is can be broken down into components for R&D and other applications. New order. Private locker le தேவையில்லாத தூக்கி போட்டு வந்துடலாம். இது கிளைம்பிங் ஹேக்கர் ஒன்று போதும். லேடர் 2 போதும். பிரிகேட்ஸ் போட் எக்ஸ்கனெக்ட் கண்டெய்னர் ரிப்பேர் ஸ்ப்ரே. ஓகே கிளைம்பிங் ஹேக்கர் பேக்கில் ஒன்று அட்டாச் சூட்டில் ஒன்று இருக்குது. தூக்கி வச்சிடலாம் கீழே. மியூல்ஸ் போட் வேணாம். இதுவும் வேணாம். இது இருக்கட்டும். ஷூடா ಈ ಸೀಸನ್ எதுக்கு இல்லை ஒன்று இருக்கட்டும். எதுக்கும் ஒன்று போதும். பிகட்ஸ் ஃபுட் இருக்கட்டும். கண்டெய்னர் கிளைம்பிங்கர் 1 மியூல் 1 தூக்கி போடு. Fabricate equipment. We've added a bridge schematic to your PCC. The first step is laying the foundation. Plenty of rivers and canyons could do with take a stroll across one you built. Give it a try. Orders. Wind farm வரைக்கும் போகணுமா? வேற வழி. Construct a bridge. பண்ணிக்க வேண்டியதான். போதுடா. டட்டட்டா. இது ரெண்டும் சப்ளைக்கு தேவை. பிரைவேட் லாக்கர் இப்போதைக்கு வச்சுக்கலாம். ஓவர் வெயிட்டு இல்லைனா கூட பரவாயில்ல. இதையே கூட வச்சுக்கலாம். ரெசிங்கன் ஓகே கரெக்டாக இருக்கும். டவுட்
பாத்து Order assigned. Beginning scan. Have a pleasant journey. Wait, Sam. Doesn't look like you're carrying all the necessary materials for that bridge. Make sure to take everything we earmarked for you. Decontaminating suit. Okay, bridge செய்யறதுக்கு சேர்த்து தான் எடுத்து வச்சிருக்கோம் போல இருக்கு. மெட்டல்லாம் கூட எங்க இந்த மெட்டல்? வழியே இல்லை, தூக்கிட்டு தான் போய் ஆகணும். இங்கே தடிக்க விட்றான், நான் ஆரம்பமே தடிக்க விட்றான். Okay, Sam. Make your way to the designated construction area for the bridge. The foundation should already be in place. With your help, we'll have the thing finished in no time. There should be a terminal nearby. Access it to submit additional materials. Anybody home? Sam, looks like we found the site. There should be a terminal nearby. Access it to submit additional materials. அடடா, ஆறா அடேங்கப்பா. Bravo, Sam. That bridge should make life easier for a lot of people. 1 kilometer போணுமா? You can be sure that every traveler and porter who passes that way will put it to good use. Keep an eye out for other spots that could do with another well-placed bridge. ஓகே, இந்த 1 கிலோமீட்டர் போகணும். போவோம். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர் நம்ம எங்கே போகிறோம்? இப்போ வென் ஃபார்முக்கு போயிட்டுருக்கோம். ஐயோ அப்பா, இதெல்லாம் நான் அப்புறம் வந்து முடிச்சுக்கிறேன்டா ஆஃப்லைனில். ஓகே, 800 மீட்டர். வண்டி இருந்தால் அழகாக தூக்கிட்டு போயிட்டு உட்காந்துக்கலாம், பட் வண்டி இல்லை. Anybody hear me? தானே பேசிக்கிறேன்.
எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுத்துட்டு இதோட தலையை முடிச்சுக்கலாம். மழை பெய்யுது. இது இருக்கு, பிஜிசி இருக்கு. சூப்பர், தூக்கிட்டு கொடுத்துடலாம். ஓ ஓ ஓ ஓ அங்கே வரைக்கும்லாம் ஏற முடியாது. வழியில் இருக்கிற தூக்கிட்டு கொடுத்துட வேண்டியதான். போலாம்பர் நான் எனக்கு கொஞ்சம் தூரம் தான். போ. ஓகே. ஆஃப்லோடு. ஐயோ அம்மா. எங்க அது? தயவு செஞ்சு இறங்கிருக்கு. காத்துக்கு சரி நவுறுதா அது சரி. This one's for you. 485 likes. நல்லா இருக்கே. Deliver private locker. லாஸ்ட் கண்டெய்னர் ஏதோ கிடைச்சது எனக்கு வர வழியில். இது வேற என்ன? இது ஹைட் வெயிட் நல்லா நிறைய இருக்கு, தூக்கி வச்சிருவோம். மெட்டல்ஸ் எல்லாம் தூக்கி ப்ரைவேட் லாக்கரில் வச்சிட வேண்டியதான். பவர் சப்ளை யூனிட் இருக்கட்டும், யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கட்டும், வேறு அதுக்காக யூஸ் ஆகும். தண்ணி குடிச்சுக்கிறேன்டா. தண்ணி ஏறும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப அமைதியா போகுது. டவுட் ஆச்சு.
ஓ ஓ ஓ ஆங்கர் வச்சு இறங்கிக்கிறாங்க. ரொம்ப பெரிய பல்ல அது. இதெல்லாம் சுத்திட்டு இறங்கணும். அது நம்ம இறங்கடா. ரொம்ப பல்ல அது. இறங்குறது பெஸ்ட் இதுல. ஆஹா நினைச்சேன் பிடி வந்துருச்சுக்கடா. எப்படியா தப்பிச்சு போயிடணும். நம்ம அப்படியே நடுவில் போயிடலாம். ஒன்றும் அவசரம் இல்லை. எப்படா போறது? எல்லா இடத்துலயும் கர்மம் இருக்குது. ஐயோ ஓடிரு. அப்படியே போயிடணும். அப்படியே போயிடணும். ஓகே அடடா. பயப்படாத பயப்படாத பயப்படாத. எத்தனை மீட்டரா? 100 மீட்டர். எப்படியாவது போயிடணும். Yeah, come on.
கிராஸ் பண்ணி போயிருப்பாங்களா? கிராஸ் பண்ணிரு. குட் பாய்ல. எல்லாம் பின்னாடி தான் நினைக்கிறதுக்கு அப்புறம் அப்பா ஒரு வழியா வந்தாச்சுடா சாமி. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All Breathe easy, Sam. You're clear of BT territory. The Death Stranding's to blame for all of this. The gazers, the fall of America, everything. It warped the world beyond recognition. Humanity had to scramble like rats fleeing a sinking ship. But there's nowhere else to go. There's no future living like this. If we're to survive, we need to find another way. A way to overcome the BTs, the Death Stranding, the whole damn mess. அப்பா மேக் டெலிவரி. ஐயோ delivering cargo. Thank you. With this unit, we should be able to power the distro center via the chiral network. Other places too, if it works. Here's hoping the UCA can put our electricity to good use. Mind if I have a look? பாரு பாரு தோடி கூட ஸ்கிராட்ச் இருக்கு. Incredible. How'd you get this here? You fly? All we need now is a connection. முடிச்சாச்சு. ஏய் சூப்பர். Network bandwidth is a limited resource and every structure you build consumes it. However, as you increase your connection level, the bandwidth available to you will increase as well. நாலாவது ஸ்டாரை பிடிச்சாச்சு. Win form a star. New interview. அப்பா வந்துச்சுடா ஒரு வழியா பைக் நம்ம இது பண்ணலாம்டா. ப்ரோ ரொம்ப மொக்க GTA 5 ப்ளே பண்ணுங்க. You know, I heard the rest of your team was wiped out. நைட் லைவ் வரும் ப்ரோ. நைட் GTA 5 லைவ் வரும். You're a one-man expedition. I hope Amelie's doing as well as you. Wonder if she made it to Edgenot City yet. It was her that put us in charge of the wind farm. I was with the group bringing up the rear while Amelie led the way. I've never met her in person, but it was an honor to travel with her all the same. When you see her, feel free to tell her I said so, huh? Sam, got a moment? I ran an experiment with your blood. It seems you were onto something. Bro, After dispersing an aerosolized இல்ல ப்ரோ நான் அவ்வளவுதான் இதோட இந்த லைவ் முடிச்சுப்பேன். நான் நைட் தான் GTA 5 ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸோட லைவ் பண்ணனும் ப்ரோ. While this is hardly definitive as we have no other repatriants to whom we can turn for additional testing, it does suggest that the bodily fluids of ஸ்டோரி நிறைய சூப்பர் ஸ்டோரி ப்ரோ அது. Mama had the idea. கேம் பிளே கொஞ்சம் சூப்பர் கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கும் பட் ஆனா செம கேம் இது. The prototype should be ready soon. And when it is, we'd like you to test it. Sam, this is the perfect opportunity. We ஸ்லோவா தான் இருக்கும் கேம் ஆனா சூப்பர் கேம். on the chiral network. All that's left is Port Knot City. Return to Capital Knot City so you can pick up relief supplies for Port Knot. By the time you arrive, we can give you the completed prototype in person. Face review needed. One other thing. Face review la. Idella valla bro. Get out to that wind farm. While you're there, you should pick up any outstanding orders. No sense coming all the way back here empty-handed if there's work to be done. Bro. Have a look at that delivery terminal. Face reveal பண்றவங்கள ஒண்ணும் அவ்வளவுலாம் பண்ணல bro. Please access delivery terminal for further information.
சரி ப்ரோ, நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் விட். இதோட நான் லைவ் முடிச்சுக்கிறேன் ப்ரோ. டாட்டா பை பை. ஃபேஸ் இது கேம் செட்டப் பண்ணலாம் ப்ரோ. ஆனால் கொஞ்சம் நல்ல செட்டப் வேணும் கேமுக்கு. வெயிட்டிங் செட்டப் பண்ணிட்டேன்னா ஃபுல்லாக ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஸ்டாண்டர்டான ஒரு ஸ்ட்ரீம் குவாலிட்டி வரும். செட்டப் கொஞ்சம் இங்கே நல்லா இல்லை, அதனால தான் கொஞ்சம் இது பண்ணுறேன். கேமரா எங்கே வைக்கிறதுன்னு தெரியல. While they're not as high priority as the ones specifically, if you're already heading a certain way and you have room to spare, it could, just because they're not mission critical doesn't mean they're not important to someone. So why not do a good... Right. சரி ப்ரோ, பை ப்ரோ. லைவ் பார்த்தது ரொம்ப நன்றி. அதோட லைவ் முடிச்சுக்கிறேன். நைட்டு நம்ம GTA 5 லைவ் போடுறேன், மறக்காம வந்து பார்த்துங்க. ஓகே, பை.